Hello everyone, and welcome back to Squid Game 3, Episode 6, apparently the final episode. Now, unfortunately, I was on TikTok, and I did a stupid thing. I looked up a video, and it was, of ISO speed, and in the comments, I may have potentially got a spoiler for this. Which, I should have even known not to, go to stuff not related to Squid Game because, it's so big that people literally just feel the need to, say it in the comments of random videos, apparently. So I guess I, really can't do anything while I'm, looking at these series because it's, I can, very easily get spoiled. Which low-key does make me want to get into the book recording stuff again, but, we all know how that usually goes for this show. It's not good. That's why we had, why most of the videos coming out now are re-upload. Or, not re-uploads, but, stuff from, months and months ago. Almost a year ago. But anyway, y'all. I don't really know, what exactly, I think we should think about what could happen this episode. And I'm not gonna tell y'all what I might have got spoiled on. I'm hoping that was a joke comment or something. But I don't know. We have 3-3, and then we have the baby and gi-hun. And one has to go. And I low-key feel like gi-hun could die. He does have a chance of dying, to be honest. I'm not gonna lie though, I feel like this finale might be a little disappointing just because, it's 55 minutes, right? And it's how are we going to resolve all the plot points in 55 minutes? I feel now what could happen is this could be a bad ending, and at the end of the day, there's no reason to really have, this much faith in people because they'll do whatever, Enho was saying to him, you still have faith in people. I don't know, in general, I haven't really gotten, any inclination that, one, we're going to stop the games, or two, there's gonna be, some sort of, real, hopeful resolution. Now, depending on the execution, a bad ending could work, because I believe bad endings, where, stuff isn't all happy, can really work, as long as it's executed correctly. Because, I don't know, I don't think everything needs a happy ending, but, we'll just have to see. I might talk a little, while we're watching this, too. Because I don't want to have, a 15-minute segment of me talking before I watch the episode. Okay. Oh my god, just play again. At least it's the one with the detective. That's slightly less worse than, the one with, the Squid girl. My thing is, how are we, what are we going to do if we find the island or whatever? Are we going to send somebody there? Because that boat, was a little red herring. gi-hun really might die though, because I feel like there really wouldn't be anything, coming from killing the one dude. So he might survive with the baby, 3-3. But I don't know. Excuse me. Yeah, it's just shrine like usual because it hasn't had any food, love, anything. Maybe the stab dude is still alive. Hey, wake up! Clarks, wake up! You're raring to go, right? He's like, perfect! And then we just drag him over here, click the button, and then draw him off. Well, everything ends well. Do you realize what that means?
중 하나가 탈락해야 돼. 알고 있어. 설마. Bro, I knew this still was evil. Bro, that red hair you is actually kind of funny though. 우리가 못 건너가면 너도 죽어. 그럼 여기서 다 같이 죽든가. Dang, bro. I mean, the murder is dead, so I'm not saying can you really blame him, but it kind of makes sense. I'm not going to lie. Like, he really doesn't have much to lose. Like, the way that baby was born in general is kind of crazy. Imagine a cam falling across that baby when it grows up. It's just gonna be like... It's gonna have, like, PTSD or something. Don't get butt hurt. No. Bro, come on. I'm like 78. I knew he would pull this. You don't even want this baby. Oh, like, what is... Like, really, like, can somebody explain what the point of her character is? Like, I actually don't know. I'm not even criticizing, but, like... Wait, when did he get, like, a blazer on? Don't tell me he's gonna try and toss him off. Put the pole down, you're safe. Don't tell me gi-hun's gonna jump off to try and save it. Okay, so that was just a timer to mess around, I guess. Yeah. You already letting go of it too. Bro. You! Like, what actual reason does he have to do this? Is this really how crypto people are? You AI NFT people? AI NFT crypto Elon Musk people? That's how y'all are?
Ooh. Got stabbed in his hand again? Bro, you're not Shang Wu. Or what's that, his shoulder? Let go, gi-hun. I'm not mad at gi-hun guys like this, so this is a... I mean, the way that, like, the last, like, they didn't need to, like, immediately kill player 100, which is going to be the cause of his step to begin with, but I'm not mad if he dies like this because it's, like, it's not, like, I mean, like, there's not really much of a way for him to survive. Kick him down. He's not Shang Wu. Bro, how are you worse than everyone else? Like, I knew he couldn't be trusted, though. We did it! Rescue came! Come on! So I guess it wasn't gi-hun alone. Now there's a baby. Whoa, Peter, someone is climbing back up. That's 456. Bro, if you slip, I swear. I will whip it out on Kim right now if you slip. Drag the baby like this, bro. Bye, baby! Not mine, right? I know gi-hun's probably gonna sacrifice himself, though. 시작되었습니다. 제한 시간은 10분입니다. Bro, let me stay quiet. What are you waiting for, 456? Just end it already. I get it. Some goodbyes take time. I mean, if she was already gonna kill herself, I guess her actions kind of make sense. 우리 말이 아니야. 사람이야. Like you said in season 1? 사람은 Why did it look like he was in washing machine head right here, though? Yeah, that was a spoiler, bro. gi-hun dies and the baby wins. I have a feeling he would die anyway. What's the point of doing that? The baby's not gonna go nowhere. Don't they literally like tie you up when you win? Tie you up naked on the street? Baby don't even know how to walk or anything.
No, it's time for you to go too. Everybody else went, it's your time too. Bye, useless one. I'm not too surprised, just like... Gi-hun didn't really feel like... excuse me. He didn't really feel like a, If you notice, he wasn't really a main character he wasn't the main character this season. Like, specifically this part of the season, because this is really the second half of season 2. Like, he was a central character, but he wasn't the main character. Like... Gi-hun really died when he, like... He really died when he killed Sang-woo, actually. So, you know, I can't be mad at Jeff. Now, how you're gonna execute everything else? I don't know, though. Cause, like, other than the diary he abandoned, that he could come back to, there was really nothing else for him. You know what wakes up Sleeping Beauty? Oh yeah, I was thinking about this yesterday, but like, one thing I really like about season 2 and 3 with Gi-hun is like, you know, after the events of the last game, like, he really like doesn't have like he's not really that hopeful. Like, he wants to do things and stuff, of course, like he still has his main character traits there, but it really does like, you know, it does kind of feel like he was like a walking ghost. That was one of the things I really liked and appreciated. Like, it really felt like he was a walking ghost. Like, he wasn't really there no more. Like, you know, he really was like, you know, traumatized and dying, you know, from like the series. Like, you know, it was like it really felt like, like, because a lot of times, like, they'll have these characters go through stuff, but, and I'm not saying Gi-hun isn't stupid. I mean, he's always been stupid. I mean, he literally killed his mother by, like, denying, by, like, punching that, by punching the stepfather, who was literally giving him money to help his mother out. So, he literally killed his mother faster in the first season with that, which is kind of like why when people come at season 2 Gi-hun saying like he's stupid or something, it doesn't really matter because he was already stupid to begin with. But like, a lot of times with like traumatized characters and stuff, or characters that just go through bad things or whatever, a lot of the times they'll just do stupid things and like they'll just try to use some like justification. Oh, well, you know, you're traumatized, so that's why they did this dumb thing. You know, instead of, like, actually, you know, showing how, like, a lot of this stuff affected them. And I feel like they really show well how, like, a lot of this stuff affected Gi-hun. That's really lame, though. Like, putting, like, a spoiler in a random TikTok comment section, like, that's why I don't mess with that app. People be having random rape jokes there, random, like, pedophile jokes there, like, all types of stuff. And then, like, y'all just want to randomly spoil something in an unrelated post to this series. Like, I'm really, like, kind of just done with social media. Oh, you know, it's just kind of irritating. How many of these Squid Game islands are there? 4, 3, 2, 1. It's always line switching, but I mean, well, it's already dead. How do you feel about all them people that died? If you think about it, wait a minute. If he won the Squid Game show, or if the baby won the Squid Games, where's the money?
Everybody else has a guy for this girl, huh? 감사합니다. But we're glad she's okay. We're glad she's okay, though. Absolutely. Totally, man. 무슨 나야? 전화번호 왜 바꾼 거야? 내가 번호하라는다고 얼마나 고생한 줄 알아? 누구시죠? 글쎄 내 목소리도 까먹은 게 That's unusual. Let me chill. Don't worry about that. I'm just saying, like, the color of the sky is unusual because usually it's a brighter blue. Is your baby gonna be here or something? I don't even know what's happening. I'm just assuming the baby's gonna be there. Dang! You just gonna take the money? Balance inquiry. This ending would be a lot better if, like, there was some type of conclusion. Like, everybody's just acting like nothing happened. 어때? 느낌 있지? Bro, I thought that was that one dude. I'm like, huh? You got a guy. But it's not. 술집도 많고 노래방도 많고. 장사 잘 돼. But this ending would be a lot better if, like, you know, they were addressing the Squid Games and not acting like nothing happened. 너 페인트 칠할 줄 알지? 아유 기가 막히죠. 도배도 올 줄 알아요. 야 좋다 좋다. 아니 고향에서 먹고 살라고 기술. Like, that humans are not horses or whatever. Like, you know, that was a good send-off for gi-hun. Because he was talking about, like, horses or whatever in the first season when he was a gambler or whatever, but, 예? you know, it's like, I feel like nothing's being addressed in this ending. Like, I don't mind you being dead, but, like, you also have to, like, address stuff. And that was, like, my worry. Like, my worry was they were gonna kill gi-hun, but they weren't going to have, like, a real conclusion. Like, and that's the thing. Like, they could easily be like, you know, not every time, you know, you'll be able to stop back into something like that. But instead, we're just kind of, like, continuing on as normal. Which is pretty trash. I mean, it's not a bad ending because, like, it's not a bad ending, but it is a mediocre one. I can easily see people, like, being disappointed by it, and especially, honestly, hating it just because, like, gi-hun died. And not a lot of people are used to main characters dying, or, like, endings that aren't, you know, totally satisfactory. And again, this should really work if they executed it correctly. But I feel like they aren't doing that. So. 혹시 여기가 성가영 시집입니까? 어떻게 사는지 한번 보고 오래요? 가서 아빠한테 전해주세요. 난 이제 아빠가 연락을 하든 말든 상관없다고. Well, that little attitude is going to get you the worst surprise of your life. Bad little kid. 분입니다. 성경 씨께서 돌아가셨습니다. Now your lips quivering, now you regret all the things that you said? Yeah, you little gremlin. Yeah. Yeah. Fake gaming professor. Oh, now she gets the money he had. Wait a minute. I didn't set up these games. Wait, they got American Squid Games? Well, looks like you've lost. Ah, dang! I didn't mean to lose. That's the American accent. If you don't get your skull face. All right. Let's go again. As you wish. Actually worse. Like, get out of here.
Okay, so there's no. Okay, whatever. Alright. Alright. We might watch this, y'all. I'm not gonna lie. This was a pretty good season, especially if you combine season 3 with season 2. It was a good season. You know, there are a few like plot flaws and stuff. I mean, it's not like season 1 didn't have any flaws. I don't know why people acted like that with season 2. People were like, oh, gi-hun has plot armor in season 2. Like, bro, like, did y'all forget the amount of superhuman things he was doing in season 1? Like, bro, he literally every challenge in season 1, he almost died, but he like got through them at the very end due to like just like literal plot convenience. So, like, I've never viewed like the thing about like Squid Game though is like I think stuff like, you know, like this final season is probably going to get judged pretty harshly, and like I think the thing about Squid Game that you have to keep in mind is like this is a very new concept for a few people. Like, people have seen similar things like Shaw and stuff, but like I don't think people have like really seen like this format of like, I don't know if you would call it like Asian writing, to where it's like, you know, doing like a death game like this. I've seen like multiple things of this, so I'm kind of like, you know, Squid Game was just a cool series to me, but for a lot of other people, like, it was like this unique, like, crazier thing. And like a lot of these, like, you know, elements and stuff, they've never like seen, you know, portrayed like to the extent of this series. But it's like, again, like with me, I've already seen that like in multiple different kinds of series, and I think the thing about Squid Game, why it blew up so much, was for a lot of people it was so unique. But, you know, it blowing up to that degree also will like set a lot of people up to be disappointed like if a sequel comes, because then they'll like, I don't know, like, since what they experienced before was so new, they really don't like want to see like they start nitpicking like just little things. Like they start being like, oh, gi-hun has plot armor in season 2, even though he most definitely did in season 1, and like, you know, stuff like that. But I think this was like, season 3 was a pretty good season. I think that last episode was mediocre though, because like, it was not bad. The first half was good, but the second half didn't really do anything. Like, everybody just moved on and didn't address anything. You know, nobody really addressed anything. And there is a saying where it's like, let stuff speak for itself. Not that, but it's like, show don't tell. But I feel like nothing was really showed. And it's like, all that time wasted, like, focusing on that one girl who, like, let's be honest, a majority of people don't care about like that. Even if people feel bad for her, they're not really going to care about her to the point of, like, her having, like, 20 minutes of the last episode. Like, you know, I feel like we really could have, like, started addressing the whole theme of the series, like, you know, and like addressing like really the hopelessness of the series. But instead it's just like, we just see these characters that we don't really care too much about other than the detective live their lives normally. And it really didn't make sense how like that one dude who literally was in the games made it out. And like, he didn't really say anything. He was just like, oh, whatever. Like, it didn't really make any sense. It was like, we just kind of like, he just kind of like acted like he didn't go during it that. We didn't see any effects of anything with that. We didn't even really see how like the Squid Games affected that girl afterwards. Like, there was no real aftermath. And it's like, it's such a like weird dip in quality for this series. And it's definitely like, you know, personally, I'm not like tripping too much off of it. You know, I'm not tripping too much off of it, but it's like,
it is like a very bad way to write stuff, and like, you know, it is pretty disappointing because we're not getting anything else of this, apparently, unless there's a secret episode. A secret, like one secret episode could really save this. As long as they address like all the demon and stuff, like that can really like save like this ending. Because right now it's just kind of like mediocre. Like, you know, it's like that thing gi-hun said. Like I don't know, they could have like had like, you know, gi-hun like have a lair or something. In fact, like that thing where he was like, humans are not horses, they could have added that on to a speech he makes about like the demon of Squid Game in general. And then they could have showed some of the aftermath and some of the confusion that some of these other characters had, like the guy with the cancer guy. And then maybe like the girl who was like one of the guards and stuff, they could have had all types of stuff relating to that. And then they could have had like maybe like her feeling a tracker in her ear because there's no way she got out of that completely unharmed. You know, they could have really had the detective like reflect on everything. Like, it feels like this episode was made in 2025, if that makes sense. Specifically, like, after gi-hun died, like, it feels like that part of the episode was made in 2025. Everything else was written and planned, and, like, they actually were doing stuff with that. But then, like, something weird happened at the end, if you know what I'm saying. I really don't want to be, like, that negative, but unfortunately, like, you know, it is a very disappointing ending, and, you know, I was really excited to see this ending. The spoiler didn't really ruin anything for me, though. I'm not gonna lie, because it was kind of obvious that gi-hun was going to die. I mean, like, there was literally nothing for him to live for, and, you know, it's like, I don't know, he had, like, no focus this season. But before we end this video, we might check a little bit of this out. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SquidGame in conversation. Oh yeah, and this is really 2 seasons because like Netflix split the 2nd season. 어떠셨어요? Excuse me. 저는 그 게임들이 너무 좋았어요. The games are just like, okay, I'm not gonna lie. The jump rope game had a lot of potential and they completely squandered it. Or like, I don't know. That's why I don't like episode 4 that much, because like it just did nothing with that game. It did nothing with that game, it did nothing with the plot. There was a lot of plot. That was like one of the worst episodes of Squid Game. And it's funny because one of the best episodes of Squid Game is in this season too. So it's like, I can see like people, I can see this though. I can see people not really liking this season too much right now. But later on, I feel like people will warm up to it. There will be like a bunch of defenders and a bunch of haters. That's usually something that happens on the internet. Like, you know, you've been on here like literally looking at people talking for over a decade like I have. Yeah, like. 너무 나름 쫄깃하기도 하고 마지막 게임 같은 경우에는 정말 아주 심리 싸움 같기도 하고 또 감독님 말씀하신 대로 약간 연극 무대 같은 그런 어떤 느낌도 있어서 굉장히 좋았던 것 같아요. 게임들이. 마지막 순간 그 나온 카메오. 전 몰랐어요. 아예 모르셨어요? 아예 아무도 얘기를 안 해주셨고 그 주변에서 이제 뭐 헐리우드 유명한 배우가 나온다. A famous Hollywood actor is gonna be in the show. 아니 나는 못 들었는데 그랬는데 설마 했어요. Yeah, I'm sorry, y'all. I don't know Hollywood actors like that. 배우가 나올 줄은 몰랐어요. 저희끼리 Dang, they're really famous too. I do not know them at all. 시간 때문에 결국 나는
I'm sorry, y'all. 내가 I don't really care if y'all like, how dare you don't know this random actor, like, shut your ass up, boy. Dang. 진짜 따로 Like, I don't know an actor, like, whatever. 하이도 못한 상태로 헤어지고. 맞아요. 그럴 여건이 안 됐어요. 그래서 너무 그게 아쉬웠고. 딱지 처음 쳐봤을 것 같은. 그것도 그래서 연습을 현장에서 한참 하고 있는 모습을 이렇게 봤어. 멀리지만 사실 얼굴도 잘 안 보이는 정도의 거리인데 한참 연습을 하시더라고요. 저희가 딱지를 미리 보내. gi-hun looks normal now. 못 하고 오셨더라고요. 그래서 이 I forgot what the actor's name is. 하셔서 아예 제가 거기서 원 포인트 레슨을 좀 해드렸어요. 그래서 그 테이크 하나는 실제로 Let me check my IO. It's doing fine. 힐업하는 샷이 있는데 그건 실제로 넘기신 거 그대로 썼어요. 그래서 본인이 넘겼다는 그 자신감 있는 표정이 그 테이크에 살아있어요. 또한 프론트맨이 최후의 어떤 생존자처럼 남아 있을까 이런 생각을 못했는데 결국 그렇게 남아서 미국에 가서 성기훈의 딸을 만나 정말 그 자기만의 약속인 것처럼 다 성기훈의 모든 것들을 다 돌려주고 하는 것들을 보면서 결말 같은 결말이라는 생각도 들었지만 저는 그 프론트맨의 그 전체 이야기를 좀 보고 싶어요. 그 전 이야기서부터 게임장 안에서부터 그 다음에 이제 시즌 3 이후의 상황까지 그 프론트맨. I don't want to, Cat. I'm sorry. 감당이 못해요. 그건 일단 저희가 이 시리즈를 피날레를 했기 때문에 다음에 어떤 계획은 Even they're like, yeah, you kind of hold the end of the series, bro. You couldn't come better than that. Like, 저도 마지막에 어떻게 될까가 나중에 좀 근데 어떻게 감당이 못해요. people were thinking that thing on the top meant monkey bars, but I guess it didn't mean anything, huh? 다음에 어떤 그 계획은 더 나중에 좀 저희가 이 여운을 좀 정리하고 Bro, you didn't. 해야 될 것 같고. I don't want to go too hard, but 그래서 이제 저도 마지막에 어떻게 될까가 가장 궁금했었는데 맨 마지막 장에 딱 그 기훈의 마지막 그 씬이 딱 나오는데 좀 놀랬어요. 이런 선택을 했구나라는 어떤 그런 기훈의 심정이 야 얘가 진짜 지금까지 봤었던 어떤 그런 에이. 캐릭터들 중에서 이거는 무슨 종교적인 어떤 그런 느낌까지 좀 들면서 저는 이제 기훈 I'm not gonna lie, that little head kill did kind of ruin the series. So it's like, I don't know, it's like he's in, like, 살아나와서 딸을 만나러 가야 하나? like, cause other than that, that was a good scene, but bro, like that little, like, 새로운 딱지를 만나는 것도 목격하게 되는 것도 기훈이어야 하는 생각을 했는데 시즌 1과 2를 쭉 3까지 쓰다 보면서 역시 마지막에 어떤 기훈이 가게 되는 어떤 기훈의 캐릭터가 겪게 되는 어떤 경험들과 감정의 변화들을 보면서 기훈이 여기서 뭔가 이 이야기를 끝맺음을 하기 위해서는 기훈도 어떤 의미로는 죄를 짓게 되잖아요. 이 안에서 어떤 식으로든 결국은 기훈이 마치 우리를 대신해서든 어떤 상징적인 메시지를 자신의 희생으로서 보여주는 게 가장 이 오징어 게임 시리즈다운 결말이고 기훈다운. so who wrote the other part of the episode? Like, cause they need to get fired. I'm not gonna lie, unless it was you, then like re-release the episode, bro. I'm not gonna lie, you can re-release the episode. 사람이야. 그리고 이제 결론을 사실 내고 싶었는데 Squid Game 3 Golden! Squid Game 3 Royale! 이런 존재여야 Squid Game 3, I don't remember what Persona 3's thing was called. 나은 세상으로 만들 수 있어. 이런 글을 쓰면서 만들면서 이렇게 해야만 돼. 사람은 우리는 말이 I 아니야. knew I wanted to end with we are not horses, we are humans. 사람은 I wanted to continue with as humans, this is what we should do. As humans, this is how we should be. And starting now, 이 세상을 더 this is how we can turn this world of ours into a better one. 만들면서
점점 그게 어떤 한 마디로 정리될 수 있는 것이 아니라는 August 생각이 7th. 들어요. 사람을 이렇게 단정적으로 규정하기도 너무 힘든 존재고 어떤 그런 당위적이고 교훈적인 메시지를 던지는 게 어떻게 보면 더 어떻게 한정적으로 이 메시지 자체를 가두는 느낌도 생길 것 같고 나머지 말은 기훈의 그 다음 행동 자체로 아이를 위해서 아이를 살리기 위해서 자신이 희생을 하는 그 행동 자체로 그 뒷말을 몸으로 기훈은 표현을 했다고 생각을 했어요. 저도 그 말이 이제 완성되어지면은 사실 되게 관객분들이 더 이해하시기 쉽고 그다음에 아 결국엔 이렇게 됐구나라고 이렇게 뭔가 마침표가 정확하게 이제 찍히는 거라고 생각했는데 거기에서 말을 이제 뒤를 열어놓으니까 이게 계속 뭔가 그 관객분들과 대화를 하는 듯한 그래서 나는 이렇게 생각하는데 당신은 어떻게 생각하느냐 뭐 이런 대화를 하는 결말로 끝나니까 아 이 And it's 작품 like, that's fine, but it's like the second part of the episode where they don't address anything. That's the part I have a problem with. 이런 느낌을 이렇게 좀 하니까 Okay. I might not have editing. Like, I can, when I get to a specific part of, like, editing this episode, I'm not going to have any editing. I'm just going to, hopefully, I can just upload this full video of, like, I want to do 30% opacity, but I might have to do 10% opacity eventually. Unless this interview is, like, fine to be, like, reacted to. It depends. I don't know how the copyright works with that, but you know, I just don't feel like it would be appropriate to like cut and have a bunch of edits because like there's not really any jokes here. 아, 이 작품이 참 많은 분들에게 좀 다른 작품들과는 좀 확연하게 좀 다르다 이런 느낌을 이렇게 좀 뭐라고 해야 될까 이렇게 확 강력하게 선사한다라는 것보다도 이렇게 되게 이렇게 그 은은하면서도 이렇게 뭔가 아주 조심스럽게 이렇게 퍼지는 듯한 뭐 그런 느낌이었던 것 같아요. 그러다 보니까 저도 그 부분에서 아 이거 연기를 어떻게 해야 되지? 그럼 연기자라도 뭔가 느낌을 정확하게 전달을 해야 되나? 아니면은 작가 같이 이제 감독님 같이 뭔가 나도 뒤를 이렇게 딱 열어놓는 어떤 그런 느낌으로 이제 마지막을 해야 되나라는 거에 대해서도 고민이 굉장히 많았어요. 그래서 그날 현장에서도 굉장히 여러 그 느낌으로 뭐 많이 찍었었던 기억이 있는데 역시 답이 없는 것 같았어요 저는. 딱히 답을 찾으려고 하는 장면은 아니었어서 그러니까 눈물 흘리신 테이크도 있고 막 뭐 많이 찍었었던 기억이 있는데 역시 답이 없는 것 같았어요 저는. 딱히 답을 찾으려고 하는 장면은 아니었어서 그러니까 눈물 흘리신 테이크도 있고 막 그랬는데 저 생각에는 그 테이크가 가장 지금 여러분이 보신 그 장면이 가장 그 테이크가 기훈의 감정과 제일 잘 맞을 것 같다는 생각이 들었어요. 그때 진짜 한 1년을 거의 다이어트를 하시고 이 살을 빼시고 마지막엔 더 그 쾌한 모습을 표현하려고 더 많이 심하게 다이어트를 하셔서 진짜 그 느낌이 더 그냥 Oh, so that's what it was. 표정과 얼굴 보이는 모습에 굉장히 다 살아 있었던 것 같다는 생각도 들었어요. 힘드셨죠 다이어트? 아니 저는 다른 건 몰라도 회식도 제대로 못 하시고 이제 동료들이랑 이제 식사도 좀 뭐 먹고 그다음에 이제 사실 점심 시간이 되게 이런저런 이제 뭐 얘기도 많이 하고 뭐 이렇게 더 친해지게 되는 어떤 그런 자리로서는 점심 시간이 굉장히 중요한 자리인데 점심을 다 같이 이렇게 못 하다 보니까 그게 제일 아쉬웠던 것 같아. 난 차 안에서 되게 맛있는 걸 따로 먹는 줄 알았어. 감독님하고 사실 정말 그 프론트맨의 생각을 알기 위해서 정말 촬영하는 내내 정말 긴 시간 많은 대화를 했었는데 프론트맨이 기훈을 계속 지켜보면서 어떤 생각을 과연 하고 있을까? 그게 과연 드라마 속에 어느 정도 비춰지고 보여줬는지 모르지만 맨 마지막 게임 전에 프론트맨이 VIP들한테 아이를 222번으로 참가를 시키자라는 얘기를 하고 그 심리에는 나 또한 아이를 소중하게 생각하고 살려보려고 하는 그런 마음도 분명히 있었을 거라는 생각이 조금은 있었어요. 그리고 기훈을 보면서는 열등감을 나는 결국 이런 인간이 돼버렸는데 끝까지 자기의 생각을 굽히지 않고 저항하는 기훈을 보면서 응원도 응원이지만 Yeah, that makes sense.
프론트맨을 지배했던 그 감정은 아마도 내가 못한 것을 너는 결국 해내는구나라는 그런 어떤 생각도 분명히 있었을 거라는 생각이 들어요. 그래서 아이를 맨 마지막에 이렇게 안고 있을 때는 Yeah, he's kind of projecting like what he wanted to be onto gi-hun. 처음으로 But he also went through the games. 면모일 수도 있다는 생각을 했어요. 저는 뭐 제가 결국 뭐 쓰고 한 거지만 프론트맨이 그 후에 그 돈을 다 챙겨서 그 카드에 넣어서 계좌에 넣어서 그 피 묻은 기훈의 450번 유니폼과 함께 그 유품이라며 굳이 전달을 하잖아요. 그게 제일 좀 참 복잡한 사람이구나 하는 느낌이 들었던 것 같아요. 그 돈만 전달하는 게 아니라 그 옷을 전달하는 것 자체가 그것도 세탁도 안 하고 이제 그대로 피가 묻은 상태의 옷을 아이에게 전달을 하는데 어떤 감정일까 도대체 이 사람. 그것에 대해서도 감독님하고 얘기를 많이 했는데 이걸 보고 나면 시청자들이 여러 가지 추측을 하실 거라는 그런 우리는 생각을 했었어요. 그래서 뭐 지금 막 이제 끝났지만 굉장히 기대돼요. 보신 분들이 과연 그 유품을 보면서 어떤 식으로 해석을 하실지 되게 여러 가지의 반응이 나올 것 같다는 생각이 들어요. 어쨌든 사실 돈만 줄까 하다가 제가 나중에 이제 옷도 주면 좋겠다. 왜냐면 그 옷 자체가 어떤 성기훈의 어떤 상징 같은 것이잖아요. 그래서 아무런 흔적이 없는 돈보다는 돈만 주는 게 아니라 어떤 그런 유품 그런 게 하나 있었으면 좋겠다는 생각을 했고, 그리고 있는 그대로를 전달했을 때 그 안에는 뭐 기훈의 모든 것, 그 노력, 분투, 눈물, 뭐 콧물, 그리고 결국 누군가를 죽였을 때 그 대우를 죽일 때 나오는 피까지도 다 모든 기훈의 역사 다 들어있는 옷이어서 그걸 그대로 전달해주면 어떨까 그런 생각이 들어서 이제 써넣긴 했는데 되게 여러 의미로 받아들일 수 있을 것 같아요. 어떤 측면에서는 되게 정성스럽게 돈뿐만 아니라 그런 아버지의 유품까지도 다 고스란히 어떤 일이 있었다라는 걸 짐작할 수 있게끔 준비해서 주었다는 생각도 들지만 또 어떤 다른 면에서는 되게 잔인하다는 생각이 Yeah, I mean, shirt soaking blood. 저렇게 여전히 Right. 피가 묻어있는 아버지가 죽기 전에 입었던 그 옷을 고스란히 전달한다는 게 되게 참 잔인하다는 생각도 들어요. 그런 면에서는 약간 섬찟한 느낌도 있잖아요. 여전히 그 프론트맨은 조금 섬찟한 사람이구나. 정말 상조회사처럼 입고 차려입고 와가지고 그런 걸 전달하는 것 자체에서 약간 그 이중적인 효과가 어떤 이제 작품을 할 때 캐릭터를 몰아서 작가가 됐건 혹은 감독님이 됐건 내가 내 캐릭터를 확실히 붙잡고 가는 경우가 대부분인데 오징어 게임의 이노 같은 캐릭터는 촬영이 끝나는 순간까지 감독님과 계속 이야기를 하면서 만들어가는 그런 순간들이 훨씬 더 많았다는 생각이 들어요. 그래서 지금 돌이켜보면 이노는 한 가지 감정만으로 어떤 말과 행동을 한다기보다는 되게 여러 의미로 그 행동을 했을 거고 그 말을 했을 거라는 생각이 들어요. 그 칼을 건네주면서도 기훈을 위한 마음도 있을 거고, 왜냐면 저 인간이 왠지 나 같은 느낌이 들기 때문에 그런 어떤 마음도 있었겠지만 또 한편으로는 그런 어떤 변해버린 자기처럼 분명히 저 친구도 그렇게 될 것이라고 믿지만 계속 그것과 싸우는 기훈을 보면서 어떤 열등감. Yeah, like when they were discussing that one plan where gi-hun was talking about small sacrifice, I think he smiled in that scene. 그 프론트맨 그 방에서 하는 그 기훈이하고 그 이노하고 그 기훈이하고의 그 장면이 되게 오랫동안 이어져 온 어떤 그런 둘의 그런 역사 같은 어떤 그런 히스토리가 되게 둘은 만난 지 얼마 안 됐지만은 되게 뭔가가 되게 오래전서부터 Technically, 서로가 서로를 도왔고 I mean, 서로를 또 배신했었던 in the first game, like, 굉장히 he was part of the reason gi-hun went through that. 같은 그 두 사람이라는 게 좀 많이 느껴지는 것 같았어요. 그러니까 이노가 기훈을 봤을 때도 굉장히 복잡하고 여러 생각이 더 많이 났을 것 같고 또 기훈이도 역시 마찬가지로 Just check my microphone, check the microphone. 계속 막 Alright, everything is working fine. I don't want anything stupid to happen. 할까? 이노를 보면서 여러 가지 감정이 막 계속 막 뿜어져 나오니까 그러니까 이노는 기훈을 보면서 어떤 선택을 할까? 또 이제 이노는 기훈이가
과연 어떤 선택을 할까가 되게 궁금했을 것 같고, 그 다음에 기훈도 역시 마찬가지로 나는 어떤 선택을 해야 할까에 대한 그런, 혹은 이제 인호가 왜 나에게 이런 기회 혹은 이런 선택을 하게 하지? 그 서로 막 복잡한 인간들끼리 그 작은 방에 있으니까 이 밀도가 너무 막 거기가 그 장면이 너무 좋더라고요, 솔직히. 이쓸 때도 그렇고 이제 두 분 연기하는 거 이제 같이 찍을 때도 그렇고 진짜 그 처음에 그 리무진에서 눈을 가린 채로 만났을 때부터 너희 마리아라고 처음 들었을 때부터 정배가 죽는 순간까지의 모든 그것들이어서 이걸 어떻게 참 표현을 할 수 있을까 잘 감당. 그리고 기훈이 그 칼로 잘못하면 그냥 바로 인호를 찔러야 될 것 같은 느낌이 막 들기도 하더라고요. 그래서 그런 어떤 감정들을 표현하는 게 제일 어려웠던, 연출자로서도 글을 쓰는 사람으로서도 어려웠던 장면이었던 것 같고, 이게 어떤 의미로는 뭐 조작당하고 나쁜 배신당한 것도 있지만 한때 굉장히 믿고 의지했던 그런 순간들도 잠시나마 있었던 것이잖아요. 그리고 나를 불러서 이렇게 앞에서 얼굴을 까고 뭔가 제안을 한다 그랬을 때 그럼 너무나 많은 그것들이 순식간에 기훈의 머릿속에 이렇게 다시 닥쳐서 들어오면 꼭 함부로 또 찌를 수만은 없겠구나라는 뭐 그런 생각도 들더라고요. At the end of the day, he's not a killer. 아이의 목숨이 가장 중요한데 그것이 이제 인호에게 달려 있기도 하고 인호의 말들에 그런 표현들을 하는 게 제일 중요한 장면이었고, 두 분이 뭐 다들 보셔서 알겠지만 너무 그런 것들을 잘 표현을 해주셨고, 어떻게 보면은 인호도 진심으로 기훈이 이쯤에서 이제 그런 아집을 내려놓고 뭐 인간성이 어쩌니 하는 그런, 네가 그렇게 살리고 싶은 아이를 데리고 나가라. 그 뭐 기훈과 인호의 가장 큰 차이였다면 뭐 인호는 아마 그 안에서 그런 사람을 만나지 못했을 수도 있겠다. 새벽 같은 사람을. 기훈은 그런 사람을 만났기 때문에 인간성을 버리지 않을 수 있었다. 그 시즌 1에서 그래서 저는 제일 중요한 순간이 그 순간이었다고 생각을 하거든요. 기훈이 상우를 죽이려고 할 때, 잠든 상우를 칼을 들고 죽이려고 가려고 할 때 그 새벽이가 정확히 똑같은 대사로 기훈을 말리거든요. 아저씨 그러지 마. 아저씨는 그런 사람 아니잖아. 그게 되게 중요한 대사라고 생각을 했어요. 그런 사람이 아니다, 넌. Yeah. 누군가 얘기해주는. And she ended up getting stabbed too. 릴 뻔했던 기훈의 마지막 남은 어떤 인간성 이런 것들을 다시 이렇게 수면 위로 끄집어내는 그런 대사였다고 생각을 했고, 가장 어떻게 보면은 차가워 보이는 아이였지만 가장 정직하고 또 어떻게 보면 착했던 새벽이가 기훈이한테 했던 얘기이기 때문에 기훈의 마음에 더 큰 울림이 있었을 거고, 그래서 거의 똑같은 상황에 놓여온 건데 지금이 이 제안을 받고 똑같아. 어떻게 보면 상우도 쓰레기 같은 놈이었죠 그때. 이 사람들을 죽이려고 할 때 이 똑같은 상황에서 다시 그 새벽의 한마디가 기훈을 그 막아섰던 다시 떠오르지 않았을까라는 생각에 환청과 환영을 섞어서 그 장면을 만들어 보았습니다. 그래서 그걸 어떻게 말릴 수 있을까 하다가 I feel like, I'm not gonna lie, yo, like, I feel like Squid is like the only character in this series that's ever been held accountable for anything. 떠올리는 게 Like, Singwoo is a horrible person. What about everybody else? Especially when they decide to go back and continue the games. 아저씨 그런 사람 아니잖아. 그 장면에서 이제 기훈이를 통해서, 기훈이의 속마음을 통해서 당신은 그런 사람이 아니다라고 이제 누군가가 이렇게 좀 옆길로 새려고 하는, 혹은 이제 올바르지 않은 선택을 하려고 할 때 누군가가 나를 그때 당시에 바로 잡아줬다면 내가 앞으로 올 곳이 이제 갈 수 있었을 텐데, 그렇기 때문에 아까 감독님이 말씀하셨듯이 인호가 만약에 그 게임장에서 새벽이 같은 친구를 만났다면은 아마도 인호가 지금 프론트맨이 되지 않았을까라는 생각도 하게 되고요. I am curious how Inho became the friend man. 오징어 게임이라는 것 자체가 이제 뭐 이 안에서 You know, I also thought it was interesting how 이 현실에서 Inho was looking at that one lady from America, probably just surprised that they're, or maybe this is the first time he's seeing the Squid Games in another country. 기훈의 희생으로 그렇게 끝이 났지만 다른 곳에서는 여전히 이 게임은 진행되고 있다. 세상은 아직 여전히 그렇게 전체가 다 바뀐 것은 아니다라는 뭐 그런 이야기를 좀 하고 싶었어요. 그리고 아예 다 끝나면 정말 또 팬들도 속상하실 거고 저희도 나중에 돌아올 명분이 없으니까
전체가 다 바뀐 것은 아니다라는 뭐 그런 이야기를 좀 하고 싶었어요. 그리고 아예 다 끝나면 정말 또 팬들도 속상하실 거고. We wrapped everything up. We have no reason to go back, and I don't think the fans would like that. SquidGame. Does that mean there could be another season? A children's game that was played in Korea many years ago. 오징어 게임이 가장 기억에 많이 남는 것 같아요. 시즌 1에서 상우하고 할 때 오징어 게임과 그다음에 지금 시즌 3에서 고공 오징어 게임이 가장 심리적으로도 굉장히 막 급변하고 상대방이 어떻게 나올지에 대한 어떤 그런 긴장감도 사실상 굉장히 또 높고. 게임이 육체적으로나 연출적으로는 제일 힘들었고. 왜 힘드셨어요? 예. 찍으면서 뭔가 마지막 대단원의 마지막 게임이라 대미를 장식하는 게임이라서 더 이제 부담도 좀 있었고. 그 안에서 뭔가 되게 단순하잖아요. 게임 자체를 보면 사실은 토론하는 것이 더 많고 말 설왕설래하는 것들이. 그래서 뭐 그런 재미와 마지막에 떨어질 때 긴장감과 막 반전과 이런 걸 다 살리려고 하다 보니까 은근히 다 신경이 좀 쓰이고 그리고 거의 다 그게 불로 쳐놓고 하는 거라. Well, I forgot about 3Q3. I'm not really that surprised, though. I mean, it was like a dickhead the whole time. It was whatever, bro. I'm just glad he died. 그러다가 욕심 때문에 체력도 딸렸고 힘들었던 기억이 나요. 시청자의 입장에서 봤을 때는 5인 육각의 아이디어가 굉장히 좋은 아이디어였다는 생각이 들어요. 또 서로가 정말 서로 죽여야 하는 그런 입장인데 또 서로 갑자기 뭉치기도 하고 막 이런 어떤 여러 가지 모습들을 다 볼 수 있었던 것 같아서 5인 육각 게임의 아이디어는 굉장히 좋은 어떤 설정이 아니었을까라는 생각이 들었어요. 이 프론트맨이 자기의 어쩌면 오징어 게임을 경험하기 이전에 본래 이전의 어떤 캐릭터로서도 같이 함께 기뻐하고 즐거워하기도 하고 두려워하기도 하고 하는 그런 감정들을 가장 크게 많이 보여주셨어요. Well, actually, he was just manipulating everyone. 그때 연기하면서도 Yeah, I don't know. 톤을 어느 정도 레벨로 맞춰야 되나 하고 감독님하고도 되게 많이 고민하면서 It's very informative, though. 순간들이 더 많이 떠오르는 그런 게임이었던 것 같아요. 선배님이 자기 뺨 때리는 장면이 제일 재밌었죠. 나는 그 팽이 감다가 저리 비켜봐 할 때가 너무 자연스러워가지고. 실패. 이 시즌 2, 3는 사실은 생각을 거의 안 하고 있다가 이제 쓴 거였어서 저 고민을 많이 했는데 제일 재밌었던 건 제일 중요했던 거고 그건 진짜 그 이노의 등퇴장이었어요. 등장은 오일남하고 똑같이 마지막에 투표에 나와서 캐스팅 보트로 가부를 결정하는 역할을 하면 재밌을 거라는 아이디어가 떠올랐을 때 아 이거다라는 생각이 들었고 퇴장은 사실 고민을 많이 했었어요. 뭐 옛날에 더 뒤에 빠지는 버전도 쓴 적이 있었어요. 그 술래잡기까지 가는 버전도. 근데 정배를 죽이고 딱 그 순간에 빠지는 게 가장 잔인할 것 같다는 그리고 자기도 죽은 걸로 위장하고 그렇게 만들었는데 뭐 그 순간들 그런 순간들이 이야기적으로 어떤 큰 이 2, 3를 결정하는 데 있어서 큰 변곡점을 만든 순간들이었고 뭐 제일 중요한 결정은 이제 그 시즌 3에서는 아이가 태어나게 하고 기훈에게 그 아이를 지키는 Yeah, change, baby. 아이를 위해서 희생을 하게 되는 그 결정들 그 라인을 만드는 게 이야기적으로는 가장 그때 그 생각 이 아이디어가 떠올랐을 때 내가 결국 이걸 만들려고 이런 이야기를 만들려고 이 오징어 Wasn't SquidGame running in 2014 or something? 떠올랐을 때 속으로 되게 뿌듯했던 혼자 좀 그런 약간 감정이 I guess 그런 생각이 it was kind of just ring on the fly again. 저는 사실은 뭐 초반부도 사실은 저는 개인적으로는 뺄 수가 없는 기운의 어떤 그런 상황 이런 것 같아요. 이 게임장 안에 들어가게 되게 되는 어떤 그런 기운의 상황들 또 게임장 안에 들어가면은 뭔가 내 인생이 좋아질 수도 있어라는 그 희망을 갖게 되는 데까지 이 사람에게는 왜 그런 희망이 필요한지 그러니까 그런 설정들을 이제 맨 첫 씬서부터 기훈이 그 게임장 안으로 들어가는 데 자연스럽게 설정이 되어 있던 그 모든 것들이 이제 시즌 3까지 이렇게 와 보니까 그게 되게 참 되게
좀 슬픈 것 같아. 상우가 죽을 때 좀 아쉽기도 하고 좀 슬펐어요. 그럼 상우가 되게 현실적인 사람이잖아요. 계산도 빠르고 하지만 어떻게 보면 마지막에 그 죽음도 굉장히 이성적인 죽음이거든요. 기훈의 손을 잡고 일어나서 이 게임을 멈추면 다시 그 똑같은 지옥으로 기훈과 함께 빈털터리로 돌아가야 되는데 빚더미 속으로 그러느니 차라리 자기가 스스로를 자살을 기훈에게 돈을 갖고 나가게 하려는 이성적인 계산적인 모습과 그러므로서 할 수 있는 극단적인 행동들과 그 많은 분들이 사실 이 얘기를 해주셨어요. 근데 그들을 다 내보내줬다가 투표로 다시 그들이 어쩔 수 없는 밖의 현실의 지옥 같은 상황에 몰려서 다시 들어가게 되는 보통 이 게임물에서 보통 갇혀서 못 나오면서 이제 끝이 나는 건데 탈출할 생각만 하다가 민주적인 거기 절차가 있고 자기 회사 때 나갈 수가 있고 하지만 나가니까 다시 더 심한 현실이 있어서 다시 들어오게 된다는 건데 그게 결국은 이 게임이라는 게 특별한 어떤 게임이 아니라 우리가 살고 있는 지금 이 어려운 사람들이 처해 있는 현실과 다르지 않다는 것을 상징하기도 하고 같은 뭐 여러 가지 의미로 보통 다른 이런 류의 장르물에서 쓰지 않았던 스타일의 그 이야기 구조라 요소들이라 그 점을 아마 굉장히 높게 봐주시고 재밌어하시고 놀라워하셨던 분들이 제가 많다는 생각이 갑자기 들었습니다. 그 게임장 안으로 자기 발로 들어갈 수밖에 없었던 그 여러 상황들. 지금 생각하면 거기가 저는 개인적으로 Yeah, but like season 1 characters are way more sympathetic than like season 2 ones. Like I didn't feel bad for barely any of them. Even like some of the like the other harder ones, like I was just like 저는 그 like some of them like just randomly decide to continue the games like 사람을 보듬고 literally off of nothing. 있는 가치와 선함 그 사람을 존중해주는 그런 한마디를 해줄 수 Especially like Junbei, like bro, your friend is like a millionaire. Chill. 우리가 힘든 세상을 조금 더 길을 잃지 않고 자신을 잃지 않고 좀 잘 걸어갈 수 있는 이 게임을 잘 슬기롭게 탈출할 수 있는 그런 아주 가장 중요한 풀뿌리 같은 소중한 존재들이 아닌가 싶어요. 그래서 주변에 그런 좋은 사람들을 많이 만드시고 그런 좋은 사람이 되어주셨으면 하는 이 작품을 보고 좀 그런 생각이 드셨으면 하는 바람이 듭니다. 저는 이 촬영을 하면서 아 이게 되게 자신만 알고 있는 그 양심에 대한 그 이야기가 여러 곳곳에 이제 깔려 있는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그래서 내가 어떤 선택을 하는 데 있어서 그것이 나쁜 선택이고 좋은 선택이고는 이제 본인의 양심에 따라서 이제 선택을 하게 되는 것인데 굉장히 다른 캐릭터들이 똑같은 상황에 이제 그 마주했을 때 그 양심이 다 다른 사람들이 선택이 이제 다 달라지는 어떤 그런 모습들이 이 저희 많은 에피소드에서 이제 보여지게 되잖아요. 그러다 보니까 이게 참 기훈이 참 양심을 가지고서 어떤 선택을 하고 또 그 선택을 굉장히 강렬하게 이게 믿고 가는구나 라는 생각이 많이 들게 되더라고요. 그러니까 우리가 실생활에서도 참 이 양심 좋은 올바른 양심을 지키고 산다라는 게 참 어떻게 보면 참 굉장히 간단하고 쉬운 일이기도 하지만은 인간이기 때문에 어떤 그런 유혹에 흔들리고 What was that? 양심을 지키고 산다라는 게 참 어떻게 보면 참 굉장히 When you all, 간단하고 쉬운 일이기도 when you think about it, 인간이기 that's 때문에 the thing you have to realize. You go, y'all like 그러면서 these are like 실수나 또 실패를 하게 you 되는 know 경우가 a lot of the decisions some of these characters make 나의 are 양심을 like 잘 이렇게 you know out of desperation, out of fear, out of all kinds of things. They're making it out of like 저는 다만 you 이제 know 많은 really fast because they're gesturing junk. 통해서 They're not like 해외 you know they're not like sitting down on a couch watching a show being like 감독님이 well you could get this that the third like 많이 또 you know they're actually going through these things and you know they're not perfect and so 함께했던 배우들이나 또 감독님이 so that's also something when some people be calling some of these characters dumb like gi-hun with his plan because his plan was kind of dumb but out of desperation I get feel like it kind of made sense. 이게 뭔가 마치 진짜 끝나는 듯한 느낌이어서 마지막 인사가 참 쉽게 나오진 않네요. 예. 오징어 게임을
그동안 너무나 성원해 주시고 또 관심을 가져주신 여러분들께 정말 너무 깊이 감사드립니다. 생각지도 못할 만큼, 너무 상상하지 못할 만큼 큰 사랑을 주셔서 제가 이 작품을 처음 쓴 지 너무 오래됐는데요. 십몇 년이 지났지만 시리즈로 준비해서 또 이렇게 마지막 시즌 피날레까지 올 때까지도 6년여의 시간이 지났습니다. 어느덧 그 먼 여정을 응원해 주시고 지켜봐 주시고 사랑을 보내주신 전 세계의 정말 오징어 게임 팬 여러분께 저희들은 비록 여기서 이제 인사를 드리지만 Yeah, because it started 여러분들 being filmed 2019, right? 찾아뵐 것을 약속드립니다. 그리고 너무 빨리 잊지 마시고 콘텐츠의 홍수 속에서 너무나 많은 작품들이 쏟아져 나오지만 오징어 게임이라는 작품을 좀 오래오래 간직하고 기억을 더 해주셨으면 하는 욕심도 부려봅니다. 그동안 감사했습니다. Dang. 여러분들 저희 오징어 게임을 사랑해 주시고 응원해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 그동안 너무 감사했습니다. 다시 한번 감사드립니다. Well, everyone, that will have to do it for the series. If there's anything else you would like me to check out or talk about regarding this series, you can tell me in the comments. Anyway, hope you all enjoyed this video. Hope you enjoyed this series. Hope you enjoyed these episodes. Hope you enjoyed this series overall. I will see you all on the next thing that I do on the show.